Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Ankita Khanal. So I hope you all are doing really good and you must have utilized your lockdown period in a good way. So today I will be sharing in front of you all the books that I have read during this lockdown. So stay tuned. Okay, so the first book that I have chosen is The Alchemist, written by Paulo Coelho. So this book was published, I think, in the year 1988, and this is not the first time that I'm reading this book. I guess it's the third time. So I will recommend this book to those who are जो अभी start कर रहे novels पढ़ना, because this book has a very easy language and आपको समझने में बहुत आसानी होगी and I think you should go for this book. Okay, so the second one is The Kite Runner by Khalid Hosseini, and I'm just in love with this book. Because the story जो है दो लड़कों के बारे में, Hassan and Amir, I think it's very easy to understand and this will touch you. I mean, आप बहुत अच्छे से relate कर पाओगे. So I think those books are really good जिसमें आप समझ पाओगे, जिसमें आप समझ सकते हो, कहानी को relate कर सकते हो. So I think this is one of the best book and you should go and buy this book and you must read this book because it's really very good. And okay, so the third book जो मैंने पढ़ा था वो है The Missing Rose by Sardar Özcan. I don't know how to pronounce this name. He is a Turkish writer and this book was suggested to me by one of my friend and I think उसने बहुत ही सही काम किया है. ये book का जो story है वो बहुत ही simple है, ऐसा कुछ fascinating story नहीं है, but the story is really good, you know. आपको बहुत मजा आएगा पढ़ के. It's a story about a girl जिसकी माँ का death हो जाता है in the mid-20s and बहुत confused हो जाती है how to मतलब लाइफ कैसे आगे बढ़ेगा विदाउट हर मदर. सो हर मदर यूज टू हर मदर उसने लेटर्स छोड़ रखे थे अपनी बेटी के लिए. सो ग्रेजुअली शी यूज टू रीड one by one those letter and she get to learn many things about life जब उसकी माँ प्रेजेंट नहीं थी एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लेटर्स. आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू गाइज आर नॉट, बट इफ पॉसिबल देन डू रीड दिस बुक एंड यस एंड डू सजेस्ट मी एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये बुक कैसा लगा. ओके, सो द नेक्स्ट बुक जो मैंने पढ़ा था वॉज टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली. एंड आई गेस आप लोगों ने ये बुक सुना ही होगा बिकॉज दिस इज वन ऑफ द फेमस बुक बाय हार्पर ली. एंड अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई फेल्ट इज दैट ये बुक जो इनिशियल जो रीडर है वो ना ही पढ़े तो बेटर है बिकॉज द लैंग्वेज इज लिटिल बिट टफ एंड देयर आर मेनी टफ वर्ड्स. तो आप जब पढ़ते हो बुक एंड ग्रेजुअली यू रन फॉर द डिक्शनरी, सो मैं वो प्रिफर नहीं करती. आई डोंट लाइक दैट. सो जो न्यू रीडर्स है आप बाकी सारे बुक्स पढ़ लो, देन आफ्टर सम टाइम्स व्हेन आप बहुत प्रो हो जाओगे देन यू कैन गो फॉर दिस बुक. एंड बाय द वे द स्टोरी इज ऑसम. इफ यू read this book, if you can digest this book very easily, then the story is awesome. It's about a father and the children, so I really like the book. Okay guys, so the next book that I have read during this lockdown is the Harry Potter. I know most of you आपको लगता होगा कि अभी भी आपने पढ़ा नहीं है Harry Potter, but frankly speaking this is the part 1 जो मैंने इस lockdown में पढ़ा. By the way, I have watched all the parts of Harry Potter, but books मैंने नहीं पढ़े थे and believe me I'm just in love with this book and I don't know if ये मुझे बोलना सही रहेगा कि नहीं, but I have become a Potterhead after reading this book because जो बुक में रहता है and if you watch the stories or if you watch it then it's although same है but book वाला आपको ज्यादा fascinating लगेगा. and yes, I will suggest that it's never been too late to read a Harry Potter. ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े हो गए and you are still reading Harry Potter, ये तो बच्चों का बुक है. No, nothing like that. In the mid-30 also people used to read Harry Potter. Okay, so yes, and soon I will be getting the second part and then third, fourth, fifth, and I'm bet that I will complete all the series.
Okay, so the last book in my list is The Palace of Illusion by Chitra Banerjee. So this book basically talks about Mahabharata लेकिन द्रौपदी की नजरों से. And I cannot review this book completely because मैं अभी पढ़ रही हूँ. This book is in process, but up till now I can say you the book has a very easy language and जो new readers है can easily go for this book. Yes, so that's it in this video. So I hope you all guys liked it, and if you really liked it then please do comment and do not forget to click the subscribe button because subscribe free hota hai. It do not charge anything. So tada.